know how hell is, how treacherous hell is, you cannot say that. 이스라엘 백성이 자기들이 하는 이 말이 얼마큼 무서운 결과를 맞이하게 될지 알았다면 이런 말을 못했어요. If Israelites would know that their end of result, how it would be so treacherous and painful, they would have not said this at all in the beginning. 놀랍게 3,500년 전에 미리 예언이 돼 있어요. But amazing enough, this was actually prophesied 3,500 years ago. 신명기 28장입니다. Why don't we go to Deuteronomy chapter 28? 28장 Deuteronomy chapter 28, 59절 verse 59. 구약 307페이지 Page 307. 신명기 28장 59절 Deuteronomy chapter 28, verse 59. Deuteronomy chapter 28, verse 59. 함께 Let us 읽겠습니다. read together. 여호와께서 너의 재앙과 내 자손의 재앙을 극렬하게 하시리니 그 재앙이 크고 오래고 그 질병이 중하고 오래되시다. 보세요. 여호와께서 너의 재앙과 내 자손의 재앙을 극렬하게 하시리니 그렇죠? It says, verse 59, that the Lord will bring upon you and your descendants extraordinary plagues. 근데 예수님 당시 이스라엘 백성이 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌려주자라 라고 말했습니다. But when Jesus Christ came down to this earth, the Israelites said, have his blood on us and on our children. 하나님 말씀하시기를 그 재앙을 극렬하게 하시리니 그 재앙이 크고 오래고 중할 것이다 라고 말씀했습니다. And God already prophesies in verse 59, it says the great prolonged plagues and serious and prolonged sicknesses. 거의 1900년 동안 이스라엘 백성은 전 세계에 떠돌아다니면서 엄청난 핍박과 죽음을 당합니다. For 1900 years, the nation Israel was completely disappeared on the face of the earth. Wherever they went, they were persecuted and died and killed. 자, 저 말대로 예수님 그 당대 우리와 그랬죠? It says, on us, have his blood on us, on that generation. 하나님이 노만한 나라를 보내서 그 당대를 박살내버렸어요. And God sent Roman Empire upon the generation, destroyed Jewish people. 우리 자손에게 And on our children. 자자손손이 전 세계에 흩어져서 가는 곳마다 죽임을 당합니다. All their next generation and descendants, wherever they went in the world, they were persecuted and killed and annihilated. 하나님이 그 당대에 재앙 내리는데 그 방법이 49절에 미리 예언되어 있습니다. And God will punish those the same generation around the time, and God describes how He will destroy their Jewish people. Verse 49. 49절 보겠습니다. Let's take a look at verse 49. 제가 읽겠습니다. Let me read. 곧 여호와께서 온방에서 땅 끝에서 한 민족을 독수리의 나름같이 너를 치러 오게 하시리니 이는 내가 그 언어를 알지 못하는 민족이요 그 용모가 흉악한 민족이다. 하나님이 재앙을 내리는데 한 민족을 보낸다는 거예요. And God will punish the Jewish land, that He will bring a nation against the Jewish people. 근데 그 민족이 온방에서 아주 먼 땅 끝에서 하나님께서 부르신다는 겁니다. God said, the Lord will bring a nation against you from afar, from the end of the earth. 그리고 독수리의 나름같이 민족이 올 거라는 겁니다. And it says that as swift as the eagle flies. 그리고 중요한 것은 내가 그 언어를 알지 못하는 민족이라는 거예요. And one of the most important hint right here, a nation whose language that Jewish people cannot understand. 자, 이 말씀은 대단히 놀라운 말씀입니다. This is a quite amazing prophecy in this word. 여기 어디죠? Where is that place? 지중해입니다. Mediterranean Sea. 구약의 역사는 이스라엘 중심으로 해서 대부분 동방에 관련된 역사입니다. Usually, you know, the history and the writings about the Old Testament is around the Mid East area. 구약 성경은 세계사적으로 어느 시대까지 역사라고 했죠? For the Old Testament, from the world history point of view, up until when the Old Testament was written, 페르시아까지. until Persia, Kingdom of Persia. 이스라엘 대부분 애국과 연결된 역사가 많았습니다. Usually, if you take a look at the Old Testament of Israel history, they were well connected with the Egyptians.
그리고 시리아와 전쟁 역사도 많았습니다. And they had a lot of battles and wars against the Syrians. 아시리아와 전쟁 역사가 They 있었습니다. also had a war and battles against the Syrians. 바벨론과 전쟁 역사가 있었습니다. They also had a history of battling against the Babylonians. 페르시아 1935년에 이란으로 이름 바꿨죠. And Persia, which now today is Iran, they changed the name Iran in 1935. 페르시아까지의 역사가 구약 역사적 배경이에요. And then up until Persia, that is the background of the Old Testament. 그래서 그들은 수많은 나라의 식민지 생활했기 때문에 언어에 능통합니다. Because the Jewish people were under so many neighboring countries' force, they are really well with so many other languages. 그래서 이 당시의 유대인들은 히브리어, 이집트어, 아람어에 능통을 했어요. So that's why at the time the Jewish people were very fluent in Egyptian language, Aram language, and in the Hebrew language. 근데 3,500년 전에 구약 성경에 예언되기를 한 민족이 먼 땅에 선다는 겁니다. And the Deuteronomy says that God is going to raise one nation. They're coming from afar. 독수리의 나름같이 온다고 그렇게 돼 있어요. It's like they're coming as swift as eagles. 그리고 그 언어를 알지 못하는 겁니다. And that is the nation that Israelites do not understand their language. 여기가 어디라고 그랬죠? Where is that place? 터키입니다. Turkey. 터키 옆에 있는 바다가 에게 바다입니다. The Sea of Aegean is right next to Turkey. 그리고 여기가 발칸반도입니다. 그리스입니다. There was a basically Balkan Peninsula, which is Greece. 아드리아해에 건너가면 장화에 나가 있습니다. When you basically cross the Sea of Adria, and there is a Rome right there. 지금 이태리죠. This is Italy today, right? 성경의 대부분 역사는 구약 시대는 여기까지 역사예요. Up until the Old Testament, we only deal up until the Turkey. 근데 땅 끝에서 온방에서 한 나라를 불러들일 거라는 겁니다. It says God will bring a nation against the Israelites from afar from the ends of the earth. 독수리의 나름과 줄 거라는 겁니다. It's like as swift as eagle flies. 로마의 군대의 깃발이 무슨 깃발이죠? And when you basically see the Roman troops symbol, the Roman troop symbol, what is it? 독수리. It's eagle. 로마는 어떤 언어 쓰죠? What kind of language do they speak? Roman Empire? 라틴어입니다. They speak Latin. 그들은 그 언어를 알지 못했습니다. Israelites had no idea about the language of Latin. 하나님 예언하셨는데 정확하게 예언하셨어요. God prophesied, but He prophesied so accurately. 그리고 그들이 와서 행할 일도 예언되어 있습니다. And also, God prophesies how Roman troops would destroy Jewish people. 52절 Verse 52. 그들이 내 전국에서 내 모든 성읍을 에워싸고 내가 의리하는 바 높고 견고한 성벽을 다 헐며 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅의 모든 성읍에서 너를 에워싸리니 내가 대적에게 에워싸이고 맹렬히 서서 곤란케 함을 당함으로 내 하나님 여호와께서 내게 주신 자녀 곧 내 몸의 소생의 고기를 먹을 것이다. 와서 어떤 일이 있냐면 내가 의리하는 견고한 예루살렘 성을 포위하더라는 거예요. What God says, those Roman troops will come in the city of Jerusalem. They're going to completely surround the city and besiege the city. 그리고 그 일 때문에 자기 자식을 잡아먹는 일이 있을 것이다. Because of Roman troops are completely surrounding the city, they will eat their children. 이 말씀이 예언되어 있는데 예수님 당대의 문자 그대로 성취됐습니다. This was prophesied 3,500 years ago during Jesus Christ's era. It came accordingly, not even a single word different. 자, 예수님 이걸 다시 한번 인용하시면서 이야기하십니다. And this is how Jesus Christ quote again and say to Israelites. 누가복음 21장 19절, 20절입니다. Let's go to Luke chapter 21, verse 20. 누가복음 21장 20절. Luke chapter 21, verse 20. 21장 20절. Luke chapter 21, verse 20. 21장 20절. Luke chapter 21, verse 20. 신약 성경 133페이지 Page 133 in the New Testament. 21장 20절. Chapter 21, verse 20. 자, 이건 예수님이 직접 하신 말씀입니다. This is Jesus Christ directly spoke to Israelites. 너희가 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄 알라. 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 걸 보거든 이 군대는 무슨 군대일까요? It says the surrounded by armies. What kind of armies are they? 로마 군대죠. This is Roman Empire armies.
그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지며 성내에 있는 자들은 나갈지며 촌에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다. 포위되는 거 보면은 성 안에 있는 사람들은 다 도망가고 밖에 있는 사람은 다 들어가지 말라는 거예요. And Jesus said, when you see those armies are surrounding the city, let the verse 20 that let those who are in Judea flee to the mountains, let those who are in the midst of her part, let not those who are in the country to enter her. 왜냐하면 22절에 Verse 22 it says, 이 날들은 기록된 구약에 기록된 모든 것을 이루는 형벌의 날입니다. 이건 구약에 예언된 그 말씀이 이루어진 날이기 때문이라는 겁니다. Verse 22 says, for these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. It says, which are written in the Old Testament as a prophecy. 23절에 Verse 23, 그날은 아이벤 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅에 큰 환난과 이 백성에게 진노가 있겠으리로다. 그 날에는 아이벤 자들, 젖먹이는 자들에게 화가 있을 거다라고 예언되어 있습니다. but verse 23 says, but woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. 로마 군인들이 들어와서 아이벤 여자들 배를 갈랐습니다. Roman empires, they attacked the city, and whenever they see a pregnant woman, they cut open the pregnant woman's belly. 젖먹이 아이를 로마 품에서 뺏어서 땅에 내어쳐서 죽였습니다. When they were basically feeding the baby, they take out the baby and throw baby down on the ground. 그리고 로마 군대가 포위했을 때 먹을 것이 없자 자기 자식을 잡아먹는 일도 있었습니다. When Roman Empire completely surround the city, mothers start eating their baby sons, baby daughters. 이심 당대에 구약 성경에 예언된 재앙의 말씀을 예수님이 다시 한번 이야기하신 거예요. Jesus Christ spoke again and quoting the words that were written in the book of Deuteronomy in the Old Testament. 반드시 이런 날이 있을 거라는 겁니다. And God told them, surely these days will come. 예수님이 이 말씀하시고 이제 얼마 안 있다가 십자가에 죽으셨습니다. After he spoke about this, after a few days, Jesus Christ died on the cross. 그런데 AD 66년에 네로 황제가 예루살렘 성이 반란을 일으키니까 예루살렘 성을 함락시키라고 장군을 보냅니다. AD 66, Emperor Nero, since there was a huge breakout happened in the city of Jerusalem, he sent one of the generals to take care and quiet down the city of Jerusalem. 그래서 베스파시안 장군과 타이터스 장군이 예루살렘을 가서 포위를 합니다. So the General Titus and General Vespasian, the two generals went down to the city of Jerusalem to quiet down those breakouts. 근데 68년에 어떤 일이 일어나냐면 그 당시 황제인 네로가 자살하는 사건이 일어납니다. But AD 68, Emperor Nero committed suicide. 그래서 군 통수권자가 없어졌기 때문에 더 이상 행동을 취하지 못하는 거예요. Because the chief and commander is absent, they were not able to proceed with battle. 그래서 로마 언로에서 베스파시안 장군을 소환해서 황제로 올립니다. So that's the Roman Empire Senate. They called Vespasian back and they raised Vespasian as the new emperor of the Roman Empire. 그래서 포위를 했다가 포위를 다시 열고 로마로 돌아갑니다. So they surrounded the city and they actually went back to the Roman Empire. 예수님 이야기했습니다. And Jesus said, 군대들에게 예루살렘을 걸 보거든 멸망이 가까운 줄 알라 그랬죠? and Jesus said, when you see the army surrounding the city, its desolation is near. 그 예수님의 말씀을 기억하고 있었다면 아 이게 그 징조구나 알았을 거예요. If people were to remember what Jesus told them, they probably realized, oh yeah, that was the sign. 예수님은 성에 있는 자는 나가시며 성 밖에 있는 자는 그리로 들어가지 말라고 예수님 미리 말씀하셨습니다. And Jesus foretold Israelites, whoever live inside the city will flee to the countryside. Whoever live outside the city, do not enter into the city. 예수님 말씀에 귀를 기울였던 사람은 다 나갔습니다. People who pay attention to the word of Jesus Christ, they all ran away from the Jerusalem. 관심이 없던 사람은 아무 생각 없이 6월절에 예루살렘 성에 들어왔습니다. So people who did not think of this much of it, they actually came to Jerusalem during the holiday of Passover. 이스라엘 민족의 6월절은 양적으로 하면 약 4월 정도 됩니다. If you actually put the Passover, which is one of the biggest Jewish holiday in our calendar, it's around April. 마침내 베스파시안 장군이 황제가 자기 아들 타이터스를 AD 70년 4월에 예루살렘에 다시 보냅니다.
So the new emperor, Vespasian, he sent his son General Titus back to Jerusalem, AD 70 April. 그때 유월절을 지키기 위해서 많은 사람이 예루살렘 성 안에 들어와 있었습니다. There are millions and millions of Jews gathered into the city of Jerusalem to basically celebrate Passover holiday. 그때 타이터스 장군이 포위를 하고 굶겨 죽이는 작전을 펼친 겁니다. So basically, the General Titus, he ordered his troops to besiege around the city, surround the city, and have people inside the city die out of starving. 그래서 먹을 것이 점점 없어지니까 나중에는 자기 자식을 잡아먹는 일까지 생겼어요. As they are running out of food and nothing to eat, they now start eating their own children. 이 포위가 약 5개월 동안 지속됐습니다. And this surrounding the city lasted about 5 months. 마침내 9월 5일 날 타이터스 장군이 예루살렘 성을 탈환하고 들어갔습니다. Finally, September 5th, AD 70, King Titus and his General Titus and his troops finally attacked the city of Jerusalem. 들어가 보니까 자기 자식을 잡아먹었던 그 현장이 목격이 됐습니다. And as he entered into the city of Jerusalem, he saw those Jewish people were eating off of their children. 그래서 역사 기록 보면 타이터스 장군이 이 저주받은 백성은 태양이 보는 안에서 내가 다 없애버릴 겁니다. So according to one of the historian books, it says that General Titus saw that and says, these cursed nations must be eradicated under the sun. 그래서 칼로 쳐 죽였는데 약 3분의 1을 칼로 쳐 죽였습니다. And the General Titus killed them with the sword, and 1/3 of the entire Jewish population died out of sword. 그 전에 3분의 1은 굶어 죽으니까 전염병이 돌기 시작해서 전염병을 죽습니다. And the other 1/3 of Jewish people died because of a pest and because of the plagues, because they're running out of food and there are a lot of disease around there. 그리고 나머지 3분의 1은 다 이스라엘 밖으로 쫓아내버립니다. And another 1/3 of Jewish people, they kicked out of the land of Israel. 그리고 노바 군사가 딱 들어가서 보니까 예루살렘 성전이 금으로 발라지는 거예요. And then as they went inside the city of Jerusalem, they saw that holy temple was made out of gold. 성전에 불이 붙었습니다. And there was fire. 금이 녹아서 흘러들어가기 시작합니다. And then the gold melts down and actually filling up the cracks of rocks. 그래서 녹은 금을 태내기 위해서 돌을 다 도전해 버립니다. And then in order to get the gold, which is melted gold around the rocks, they start digging up the rocks. 예수님께서 미리 예언하셨습니다. This is what Jesus Christ already prophesied. 19장 41절. Chapter 19, verse 41. 누가복음 19장 41절. Luke chapter 19, verse 41. 제가 하겠습니다. Let me read. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 가라사대. 예수님께서 성 예루살렘 성을 보시고 우시며 가라사대 말입니다. It says, now as he drew near, he saw the city which is Jerusalem and wept over it. 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔할 거냐 지금 내 눈에 숨겨졌다. 이스라엘 사람들이 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 참 좋을 뻔했는데 너희 눈에 숨겼다는 거예요. It says, if you had known even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes. 이게 뭐냐면 다니엘서 9장에 보면 평화의 왕으로 평강의 왕으로 오실 예수님이 예언되어 있습니다. What this basically means is that in the book of Daniel, Jesus Christ was prophesied that he is a prince of peace and who will come down to this earth. 초림하신 예수님은 인간의 죄를 해결하시고 영원의 평강을 주고 오신 분이에요. Jesus Christ, the first to come in, he came down to this earth as a Messiah to resolve our sins and give us a true peace. 그걸 모르고 육신적인 문제만 생각했기 때문에 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 겁니다. But Jewish people didn't know about that. They only sought out for their physical needs and eventually they killed Jesus Christ on the 저희가 cross. 그 일을 알았다면 예수님 십자가에 못 박지 않았을 건데 그게 참 안 됐다. 그렇게 이야기했습니다. In verse 42, what Jesus is saying, if they did know, then they would have not crucified Jesus. It's really unfortunate. 43절에 Verse 43. 날이 이른지라 내 원수들이 토성을 쌓고 때가 되면 내 원수들이 토성을 쌓으라는 거죠. It says, 4 days will come upon when your enemies will build an embankment. 원수들이 누구죠? Who are the enemies here? 로마군입니다. Enemies are Roman troops. 토성을 쌓을 것이 예수님께서 미리 예언하신 내용입니다. Jesus already prophesied that they will build an embankment. 이스라엘 역사 속에서 예루살렘이 토성으로 돌려쳐진 적은 딱 한 번이랍니다.
There was only one incident that happened that Jerusalem was surrounded by embankments by Roman Empire. 역사 기록에 보면 AD 70년 4월에 딱 한 번 토성으로 쌓여요. There was only one time the city of Jerusalem was surrounded by embankments, which was AD 70 April. 44절 Verse 44. 또 너와 및 그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 내어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 공고받는 날을 내가 알지 못함을 이남이니라 하십니다. 돌 하나도 돌 위에 남기지 않고 다 무너뜨릴 것이다. It says, and they will not leave in you one stone upon another. 예수님 말씀하신 그대로 다 이루어졌습니다. According to the prophecy of Jesus Christ, every single word came true. 자, 보겠습니다. Let's take a look into this. 자, 하나님께서는 순종하면 축복을 약속하셨습니다. God promised blessings when Israelites obey. 불순종하면 저주입니다. When Israelites disobey, God will give curse. 그러나 그들은 불순종의 삶을 살았습니다. But they lived the life of disobedience. AD 70년에 로마 타이터스 장군에 의해서 예루살렘이 망했습니다. AD 70, the city of Jerusalem completely fallen because of the General Titus. 1096년에 1291년 십자군 전쟁 때 유대인 대유교 확산당했습니다. AD 1096 through 1291, Jewish persecution happened during the Crusade War. 1348년에서 1350년 흑사병 돌 때 유대인들을 원인으로 규명해서 학살합니다. When there was a pest going around the European continent, and a lot of Jewish people died from 1348 through 1350. 가장 많이 죽임당할 때가 1939년에서 1945년 2차 세계대전 때 히틀러가 600만 명을 학살합니다. The most Jewish people died during World War II from 1939 through 1945 during World War II by Adolf Hitler. 그 피를 우리와 그 당대에도 심판이 내렸습니다. And the Israelites says, have his blood on us. That generation was punished. 우리 자손에게 그 말씀처럼 자자손손이 재앙이 계속 내린 거예요. And on our children, just like what they said, their descendants, their next generations, all persecuted and went through suffering. 600만 중에 200만은 아무것도 모르는 어린아이였습니다. Out of 6 million Jews that were annihilated during World War II, the 2 million Jews were just young kids. 600만은 어마어마한 숫자입니다. You know, 6 million is a huge number. 39년에서 45년 6년 동안 600만 명이 죽임당한 거예요. Hitler killed the 6 million Jews for 6 years. 쉽게 계산해 보면 거의 매일 하루에 3,000명씩 6년 동안 거의 매일 죽이면 600만. If we calculate it by day, if you have to kill 3,000 people per day in order to meet the number 6 million for 6 years. 상상할 수 없는 심판이 내린 겁니다. It is an unimaginable number. 히틀러입니다. Adolf Hitler. 유대인들 성경에 보면 벌거벗겨 죽일 거다라고 되어 있습니다. And God already prophesied that Jewish people will be stripped naked and they will be punished. 예언되기를 모든 장식품들 다 뺏을 거다라고 되어 있는데 싹 뺏어버립니다. And also God prophesied that all their jewelry belongings will be taken away, and it was so. 썩은 냄새가 향을 대신할 거라고 되어 있는데 수많은 시체들 그냥 펼쳐놓는 거예요. And it will be really a bad odor and stench will happen from the dead body. 대머리가 숱한 머리를 대신할 거다 말씀처럼 여자 머리를 깎아서 카펫이나 잠수함 방수제로 사용했습니다. And instead of their long hair, they're going to face baldness. They used the women's hair into some other products. 굵은 베옷이 화려한 옷을 대신할 거다 말씀처럼 굵은 죄수복을 입혔습니다. And instead of nice looking clothing and their